வணக்கம் வணக்கம் நண்பர்களே. நம்மோட ஸ்ரீனிவாசன் சார் இருக்காரு, ஃபினான்ஷியல் கன்சல்டன்ட். அவரோட சில கேள்விகள் நம்ம கேட்க போறோம். சார் வணக்கம் சார். வணக்கம் சார். வணக்கம். சொல்லுங்க சார். எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கு, நல்லா இருக்கு. நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கு சார். அதான் நம்ம ஃபினான்ஸ் சம்பந்தப்பட்ட சில கேள்விகள் உங்கள்கிட்ட கேட்கிறோம் சார். கண்டிப்பா சார். நம்ம யூடியூப் நண்பர்களுக்கு இது உதவியா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஷூர் சார். ஓகே சார். அது சிபில் என்றால் என்ன? அதை வச்சுதான் நம்ம லோன் கொடுக்குறாங்களா? அதனால மக்களுக்கு அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க சார். சிபில்ன்றது இன்னைக்கு ஒரு கண்ட்ரிலையும் ஒரு கார்பரேட் பாடி இருக்குங்க. அந்த கார்பரேட் பாடி என்ன பண்ணும், அந்த நாட்டு மக்களுடைய அவங்க வாங்குற அவங்களுடைய வெல்த், அவங்களுடைய கடன், அவங்களுடைய கிரெடிபிலிட்டி, அவங்க என்ன லோன்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க, இது எல்லாத்தையும் சொல்றதுக்காக 2005 பார்லிமெண்ட், நம்ம பார்லிமெண்ட்ல கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் எடுத்துட்டு வந்து இந்த சிபில் ஒரு இதை வந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க. இது மூலம் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, இந்த சட்டத்தின் மூலமாக எல்லா வங்கியும் எல்லா என்பிஎஃப்சியும் யாரா இருந்தாலும் இன்னைக்கு ஒரு வங்கி கீழே வந்த எல்லா வங்கிகளும் என்பிஎஃப்சி கீழே வரக்கூடிய எல்லா நிதி நிறுவனங்களும் கடன் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அதோட பதிவுகளை கம்பல்சரியா சிபில்ல ஏற்றணும். சிபில்ன்ற பாடி collecting the data from the banks and NBFC and updating it. While the bankers want to lend the money, they can check the data of Cibil and they will know the customer credibility, what are the loans available, and how much are outstanding, and how the customer is paying, whether what is the customer's earlier employment details, date of birth, PAN card number, Aadhaar card, even a lot of things about us will be known by the Cibil, because all the banks are already updated in the Cibil. Even RBI is requested to update the old details also. Even the 30 years before details also will be there in your Cibil. Now, இன்னைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலையில எல்லா வங்கிகளுமே எல்லா நிதி நிறுவனங்களும் ஒருத்தருடைய சிபிலை வச்சுட்டு தான் அவங்களுக்கு லோனை கொடுக்கறதுக்கு முடியுமா முடியாதா, பிரைமா பசி அவங்க இதை பேஸ்மெண்டா எடுத்துக்கிட்டு இதை பார்த்துட்டு தான் இந்த கஸ்டமருக்கு லோன் கொடுக்க முடியும் கொடுக்க முடியாது. They will give you the very good rate with lesser rate of interest and speedy approval, even without seeing your documents based on your earlier loans. They can give you the pre-sanction also. அந்த மாதிரி லெவல் நிறைய எடுத்துட்டு வந்துட்டாங்க. அதுக்காக தான் சிபில் ஆரம்பிச்சாங்க. சிபில் வந்து எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் அவங்க செய்யறதில்லை. அவங்க எல்லா பேங்க்குக்கும் எல்லா நிதி நிறுவனங்களுக்கும் பவர் கொடுத்துட்டாங்க. அவங்க அப்டேட் பண்றது இவங்க மெயின்டைன் பண்றாங்க, அவ்வளவுதான் பண்றாங்களே தவிர சிபில் வந்து they will not upload or they will not remove any of the data. They only maintain the data which has been given by the bank. Cibil Score பாத்தீங்கன்னா -1 இருந்து 900 வரையும் the scores will be there. Those who are having 700 and above only the bankers are lending nowadays, because that only treat above 700 only they will think that the customer is okay, they will pay, they will be good, the repayment track will be good and their existing track will be good, so they are lending it. -1 பாத்தீங்கன்னா அவங்க எந்த லோன் எடுத்துக்க மாட்டாங்க, ஒரு லோன் எடுக்காத ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லாமவங்களா இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு -1 வரும். 700 to 900, above 700, when the score goes more than 800 900, you will be wonderful in the track and you will be maintaining your Cibil in a very good manner, so the bankers will love to give a loan for you. ஓகே ஓகே ஓகே. இரண்டாவது क्वेश्चन வந்து சிபில்ல வந்து எத்தனை டீடைல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு சார், எத்தனை நாள் ரெக்கார்ட் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க, அதை பத்தி கொஞ்சம் கிளியரா சொல்லுங்களேன் சார். இப்போ சிபில் பாத்தீங்கன்னா நான் இங்க என்னோட சிபில் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இது என்னுடைய சிபில். இதுல பாத்தீங்கன்னா எல்லா டீடைல்ஸுமே அது இருக்கும். ஏன்னா you will be having of all the details. That means உங்களுடைய பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன், கான்டாக்ட் நம்பர், பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் உங்க பேரு, உங்க ஐடி நம்பர், பாஸ்போர்ட் நம்பர், ஓட்டர் ஐடி, கான்டாக்ட் டீடைல், நான் எங்கெல்லாம் இருந்திருக்கேன், என் வீடு சொந்த வீடா இல்லையா, ஆஃபீஸ் ஃபோன் நம்பர், மொபைல் நம்பர், என்னுடைய எல்லாமே வந்துடும். எம்ப்ளாய்மெண்ட் டீடைல்ஸ், நான் என்ன பண்ணேன், முன்னாடி பேங்க்ல சேலரிடா இருந்தேன், இதுக்கப்புறம் செல்ஃப் எம்ப்ளாய்ட் மாறிட்டேன், அந்த டீடைல்ஸ். அக்கௌண்ட்ஸ் டீடைல்ஸ், நான் எவ்வளவு பேங்க்ல லோன் வாங்கியிருக்கேன், என்ன வாங்கியிருக்கேன், எப்போர்ட்ல இருந்து வாங்கியிருக்கேன், என்னென்ன லோன், இந்த டீடைல்லாம் அக்கௌண்ட் டீடைல்ஸ் வரும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா என்கொயரி,
நான் எப்போத்துல இருந்து என்னென்ன இதுல இருந்து லோன் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் எந்தெந்த பேங்க்ல அப்படின்ற டீட்டெயில் முதற்கொண்டு நம்ம ஜாதகமே நம்ம பினான்சியல் ஜாதகமே அவங்க கிட்ட இருக்கும். நீங்க இதை பாத்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு கொடுத்த அந்த இதுல காமிச்சதுல பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே தெரியும். ஸோ திஸ் இஸ் கால் சிபில். சிபில் இஸ் ஹேவிங் அ என்டையர் திங்ஸ். வாட் எவர் த திங்ஸ் வி ஆர் கிவன் நம்ம கொடுக்குறோமோ லோனுக்காக கொடுக்குற எல்லாமே இதுல டீட்டெயில்ல அப்லோட் ஆயிடும். நம்மளுடைய கிரெடிபிலிட்டி, நம்ம எப்படி லோன் பே பண்ணியிருக்கோம், எல்லா டீட்டெயில் இங்க பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் that means I'm not defaulted on my loan. Okay. All my loans are paid properly. So it shows my credibility is XXX or standard or zero. These are the three things will say you how you are paying your amount. பாருங்க இது எல்லா லோனும் ஸ்டாண்டர்ட். So it shows that I was paid my amount properly without any delay. Okay சார். சொல்லுங்க சார். ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் வந்து சிபில் ஸ்கோர் என்ன சொல்றாங்க இல்லையா, அது வந்து ஸ்கோரை வச்சு என்ன செய்யணும், அதோட அட்வான்டேஜ் என்ன சார்? ஒரு நல்ல கிரெடிட் ஸ்கோர்னா என்ன அட்வான்டேஜ், இல்லைன்னா என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ், ஸ்கோர் குறைவா இருந்தா என்ன ஆகும் சார்? ஸ்கோர் குறைவா இருந்துச்சுன்னா லோன் கொடுக்க மாட்டேன். இப்போ இருக்கிற மார்க்கெட் ட்ரெண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பைசா வச்சுட்டு நம்மளால பிசினஸ் பண்ண முடியாது. வித்வுட் த பேங்க் சப்போர்ட், வித்வுட் த பினான்சியல் ஆர்கனைசேஷன் சப்போர்ட், we cannot expand our business. We cannot do our business. So either business salaried person, either the business person, or if you are a salaried person, say for example if you want to go for a housing loan, or if you want to go for an educational loan, or if you want to go some other loan for emergency personal loans or any other loan, everything based on the CIBIL only. If your CIBIL is default, if you are not have a proper credibility, if you are not pay the repayment properly in time, your CIBIL will get damaged. If your CIBIL is get damaged immediately, if the score is less than 600 rupees, all the banks will say, sorry sir, we cannot able to give you because of your CIBIL score. Even they will not even give you the credit card. Not even a single rupee you cannot get as a loan from the bank. Either you are salaried or you are self-employed. The CIBIL is very important to avail a loan. If your CIBIL is not good, you cannot take a loan from any bank. What is the advantage if the CIBIL is good? If the CIBIL is good, you will get a very good offer from the bank. Normally, earlier days, we used to go to the bank and we will be asking the bank to give a loan, and it takes time. And it was all old stories. Nowadays, everything has changed. Even the nationalized bank, you don't require to go and ask. They are coming to our doorsteps. Whatever they are competing with the private banks and they are giving the loan. If the score is good, your credibility is means you will be getting a very good rate. Normal comparing to normal rate, you will be getting a 0.5% lesser rate, and even you can demand with them, and you can get a processing fee waiver or discount on the processing fee like that. So maintaining the CIBIL score is very important for any emergency or any development or any loans. 100% CIBIL score is mandatory in future. Nowadays, not like earlier days, the people can take a loan from any bank and go out and other things. It cannot be happen now because the RBI has taken a very stingy rule. The person who is having a OD account, he cannot have a OD account in other bank. He should not have other account in other OD account in other bank without getting a NOC from the present bank. Like that, lot of development has came. So it's not like that in the earlier times that you can take a loan from any bank and you cannot, if you're not paid, they will not know other things. Every bank knows whatever the loans are availed by the customer and which bank and how you are paying it and everything by way of CIBIL. So without CIBIL in future, it is very difficult to get a loan. Okay sir. இப்போ சிபில்ல வந்து நம்ம ஸ்கோர் குறைஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதை எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் சார்? சார் முதல்ல சிபில் ஸ்கோர் குறைஞ்சிச்சு, எதனால குறைஞ்சிச்சுன்னு அனலைஸ் பண்ணுவோம். எங்களை மாதிரி இருக்கிற ஸ்பெஷலிஸ்ட் வாங்க, உங்களுக்கு நாங்க சொல்லித்தரோம் எப்படி பண்ணணும்னு. அப்படி இல்லையா இந்த www. இப்ப ஸ்கிரீனை பாத்தீங்கன்னா தெரியும், நீங்க www.cibil.comனு ஒரு ஸ்கிரீன்ல இருக்கு. இது ஹோம் ஸ்கிரீன். இந்த ஸ்கிரீன்ல வந்துட்டு உங்களுக்கு நீங்க எவ்வளவு ஸ்கோர் இருக்குன்றது அது உங்களுக்கு காட்டும். இதான் நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு பர்சனலைஸ் ஆஃபர் சொன்ன பாத்தீங்களா, என்னுடைய ஸ்கோருக்கு இவ்வளவு ஆஃபர்ஸ் இருக்கு. HDFC பேங்க் கிவ் 90%. அவங்க எனக்கு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குறேன் அப்படின்றாங்க. 90% எனக்கு 7% லோன்ல வந்து லோன் கொடுக்குறேன்றாங்க. 2 ஹவுசிங் லோன் இது இருக்கு,
2 ப்ராப்பர்ட்டி லோன் இருக்கு, ஒரு ஆட்டோ லோன் ப்ரீ அப்ரூவ்ட் இருக்கு. ஐ டோன்ட் ரிக்வயர் டு கோ டு த பேங்க். ஸோ இது வந்து இந்த மாதிரி இருக்கு. இந்த ஸ்கோர் வந்து அபவ் நார்மலா பாத்தீங்கன்னா 20% இந்தியாவில வந்து 300ல இருந்து 72 வரையும் 722 வரையும் இருக்காங்க. 22% வந்து 72 and 723 to 747 இருக்காங்க. 21% 748 to 764. 20% people only 765 to 777. Only 17% of our people only will be in the top green layer, that is 778 to 900 scores இருக்காங்க. These 17 people will get a very good score. சரி, இப்போ சிவில் டேமேஜ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா we have got in சிவில்லையே பார்த்தோம்னா இங்க வந்து they got it is my civil report. இப்போ பாத்தீங்கன்னா I can raise a dispute anywhere. and இப்போ என்னுடைய அக்கௌண்ட் இன்ஃபர்மேஷன்ல ஏதாவது இப்போ இருக்குன்னு வச்சுக்கீங்க. சரி, I have already raised the dispute. இங்க பாத்தீங்கன்னா you have got most current civil score report. You will be able to it is refresh. Okay. Whenever that I have got it, 1 minute, I can show you this. Account information. Okay. இப்போ இது பாத்தீங்கன்னா நான் இதுல ஏற்கனவே டிஸ்பியூட் ரெடி பண்ணிருக்கேன், ரைஸ் பண்ணிருக்கேன். You got a dispute ரைஸ் பண்றதுக்கு நீங்க ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. I will show you that. So அதுல போயிட்டு மல்டிபிள் டிஸ்பியூட்ஸ் இந்த டிஎல் செக்மெண்ட் அப்படின்னு போட்டு 30/10/2010 நான் ரைஸ் பண்ணிருக்கேன். அவங்க இன்னும் ரிவர்ட் பண்ணல. அவங்க ரிவர்ட் பண்ணாங்க, திரும்பி நான் அகைன் ஐ ரைஸ் தட் டிபேட். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க எப்போ வந்து உங்களுக்கு யூ கேன் ரைஸ் டிஸ்பியூட். இதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுடைய சிவில்ல என்ன ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் யூ கேன் கிளாரிஃபை. நம்ம இந்த மாதிரி ரைஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா that will go to the civil will send whatever your dispute will send to that particular bank. Particular bank will again scrutinize that. There is a team in every bank who will maintain, who will update the civil things, their loans in the civil side. Civil has given the right for that particular financial companies and banks. So they will recheck it and they will do the necessary things. So இப்போ நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கிரெடிட் கார்டு நம்ம வாங்கிட்டோம், மறந்துட்டோம், இல்ல சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை கட்டல, அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இப்போ எங்களை மாதிரி ஆள்கிட்ட வந்தீங்கன்னா we will contact the same bank with our experience. We will get you either we'll settle the full amount and we'll try to come out from you. The principal என்ன இருக்கோ அதை கட்டலாம், இல்லையா அவங்களோட செட்டில்மெண்ட் மாதிரி பண்ணிட்டு அதுல இருந்து வெளில வந்துட்டு மற்ற எல்லாத்தையும் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும்ன்றத we will guide you and we will explain you and with our experience. Okay. We will give you the suggestion so that your CIBIL score will again increase and you can maintain a good score. Okay, 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 sir. இப்போ என்னென்ன காரணங்களால சிபில் ஸ்கோர் வந்து குறைவாகும், எதை செய்தால் சிபில் இன்க்ரீஸ் ஆகும், இதான் பதில் சொன்னீங்களா? இப்போ அது இன்னும் கொஞ்சம் எலாபரேட்டா சொல்லணும்னா சொல்லலாம். அடிக்கடி லோன் எடுத்தீங்க அப்படின்னா சிபில் போட்டுட்டே இருப்பாங்க, பண்ணாகும் சிபில் ஸ்கோர் கம்மியாகும். அன்செக்யூர்ட் லோன் அதிகமா போக போக உங்க சிபில் ஸ்கோர் கம்மியாகும். அன்செக்யூர்ட் லோன்னா கிரெடிட் கார்டு, பர்சனல் லோன்ஸ், கன்சியூமர் லோன்ஸ், இதெல்லாம் நீங்க ஒரு லோனுக்கு தேவைப்படுறதுக்கு அதிகமா நம்ம லோன்ஸ் போக 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 நம்மளுடைய வாங்குற கெப்பாசிட்டி கம்மியாயிடும். கெப்பாசிட்டி கம்மியாயிடுச்சுன்னா சிபில் ஸ்கோரும் கம்மியாகும். ஏன்னா நம்ம சேலரி 100 ரூபாய், நம்ம வந்து ஆர்பிஐ என்ன சொல்றாங்கன்னா 70 ரூபா வரையும் நீங்க லோன் கொடுக்கலாம், 30 ரூபா அவங்களுடைய சர்வைவலுக்கு வேணும்னு சொல்றாங்க. சேலரி 100 ரூபா இருக்கும்போது எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம வந்து 90 ரூபாய்க்கு வாங்கணும்னா your anytime it will be a financial crunch will be there, you will be in trouble, so the CIBIL score will go down. It's an example. Okay sir. இப்போ சிவில் ஸ்கோர் எல்லாரும் பார்க்க முடியுமா? அதுக்கு என்ன செய்யணும், தெரிஞ்சுக்கொள்ள என்ன வழி சார்? சார் சிவில் ஸ்கோர் உங்களுக்கு ஆமா சார், சிவில் ஸ்கோர் பாத்தீங்கன்னா யார் வேணாலும் பார்க்கலாம் சார். அது பார்க்கிறதுக்கு ஒண்ணும் இல்லை சார். www.cibil.com போனீங்கன்னா you can view your CIBIL. இந்த சிபில்ல பார்க்கிறதுக்கு you have to 1 minute, let me make it காமிக்கிறேன். இவங்க வந்து ஒரு 3 ஸ்கீம்ஸ் வச்சிருக்காங்க. இந்த 3 ஸ்கிரீன்ஸ்ல நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்கிரீன் வந்துட்டு இருக்கு. உங்களுடைய கிரெடிட் சம்மரியை நீங்க இங்க www.com போயிட்டு உங்களுடைய லாகின்ஸ் நீங்க எடுத்துக்கலாம். நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு 3 ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு. பேசிக்னா ஒரு 500 ரூபாய் ஒரு மாசத்துக்கு கொடுக்குறாங்க, அன்லிமிட்டெட் ஆக்சஸ். இதே ஸ்டாண்டர்ட் எடுத்தீங்கன்னா 6 மாசத்துக்கு 800 ரூபாய் கட்டணும். 800 ரூபாய் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 6 months அன்லிமிட்டெட் ஆக்சஸ் கொடுக்குறாங்க. என்னன்னா அலர்ட் வந்தா அலர்ட் வந்துடும், அன்லிமிட்டெட் ஆக்சஸ் 6 months.
ஸ்கோர் ஸ்டிமுலேட்டர் அதுவே உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும், எப்படி எல்லாம் பண்ணணும்ன்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும், இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு. லோன் ஆஃபர்ஸ் என்ன இருக்குன்னு கொடுத்துரும். கிரெடிட் மானிட்டரிங் சர்வீசஸ் வந்துடும். இதுலயே 1 year போனீங்கன்னா யூ வில் கெட் அ டிஸ்கவுண்ட் ஆல்சோ. இது எல்லாத்தையும் விட இதுல 10% டிஸ்கவுண்ட் இப்ப கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. நீங்க எந்த ஸ்கீம் எடுத்தாலும் இந்த சேவ் 10 போட்டீங்கன்னா யூ வில் கெட் அடிஷனல் 10% டிஸ்கவுண்ட். ஸோ 800 ரூபானா 720 ரூபா கொடுத்தீங்கன்னா இது வந்து யூ வில் கெட் 6 months. நீங்க 1200க்கு 1080 rupees பே பண்ணீங்கன்னா யூ வில் கெட் 1 year அன்லிமிட்டட் ஆக்சஸ் whenever anything logged without knowing you. இப்ப யாராவது உங்க சிபிலை போட்டாங்கன்னா கூட உங்களுக்கு மெயில் வந்துடும். உங்களுடைய ஸ்கோர்ஸ் எல்லாமே நீங்க எப்ப வேணாலும் பாத்துக்கலாம். டிஸ்பியூட் எப்ப வேணாலும் ரைஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த வெறும் just 1000 by way of paying 1200 rupees you can maintain your good score. You don't require to depend on anybody to know your CIBIL. And இதுல இன்னொரு பியூட்டி என்னன்னா, நம்ம சிபில் நம்ம ஐடி பாஸ்வேர்ட்ல பார்க்கும்போது the score will not get reduced. whereas நீங்க பேங்க்ல போய் கண்டினியூஸா எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா your score will get reduced. உங்களுடைய கீழே இந்த என்னுடைய கிரெடிட் ரிப்போர்ட்ல பாத்தீங்கன்னா தெரியும் நம்ம யார் யார்கிட்ட சிபில் பார்த்திருக்கோன்றத, என்னென்ன லோன் பார்த்திருக்கோன்றது டீடைல்ஸ் தான் இதுல வந்துடும். அதெல்லாம் வந்துருது. ஓகே. என்கொயரி இன்ஃபர்மேஷன், நான் எப்போ என்கொயரி என்ன தேதி பண்ணேன், எவ்வளவு பண்ணேன், என்ன லோனு, என்ன பஜாஜ், எதை எடுத்தேன், எதுன்றது எல்லாமே வந்துடும். ஓகே. ஸோ இட்ஸ் யூ கேன் நோ. எத்தனை வருஷம் இது உள்ள இருக்கும் சார்? இது இருக்கும் சார். எல்லாமே வந்து 2005ல பண்ணாங்க சார். அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறதுலாம் இருக்கு சார். என்னோடது அதுக்கு முன்னாடி நானே உங்களுக்கு கட்டுறேன். நான் 2005ல தான் ஃபார்ம் பண்ணாங்க. பட் உங்களுக்கு ஷோ யூ விச் ஒன் ஆஃப் மை லோன் விச் ஹஸ் பீன் தேர். இது என்னோட ஹவுசிங் ஃபைனான்ஸ். எங்க அப்பா வந்து எங்க அப்பாவோட வீட்டுக்கு 1995ல எங்க அப்பாவோட வீட்டுக்கு நான் கேரண்டரா இருந்தேன். ஓ, அதுல இஷ்யூ இருக்கு. ஓகே. because அப்போ வந்து I was studied and I came out and I was working in a bank. and அப்போ வந்து I was become a guarantor, not guarantor, co-applicant. Okay, no, இல்ல guarantor. I am become a guarantor for my father-in-law. எங்க அப்பாவோட வீட்டுக்கு அந்த guarantor இருந்ததுக்கு 1995ல the loan has been availed. It has been uploaded. So the bankers are nowadays not like earlier days. இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு எதுவும் டிஃபால்ட் இல்ல. ஏன்னா 2000 இதுல வரையும் ஃபுல்லாவே கட்டியிருக்கோம். ஓகே. 2015 வரையும் லோன் கட்டியிருக்கோம். ஸோ 1995ல நாங்க டேட் டிஸ்போஸ் பண்ணது we are completed by 2017. ஓகே சார். ஸோ அந்த டீடைல்ஸ் எல்லாமே இதுல அப்லோட் பண்ணிருக்கோம். சரி, இப்ப கிரெடிட் கார்டு பத்தின உங்களோட கருத்துக்கள் என்ன சார்? how to maintain credit card in a good manner? சார், கிரெடிட் கார்டு பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் கரண்ட் சார். ஆக்சுவலா எலக்ட்ரிசிட்டியை நம்ம வந்து how we are using electricity, like that we have to use the credit card in a proper manner. Unless current வந்து நேரத்துக்கு தெரியாம கை வச்சோம்னா ஷாக் அடிச்சிடும். அதே மாதிரி it also backfire us and it makes us our life miserable without knowing. Unless and until if there is an emergency, we should not use the credit card. சும்மா கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு எல்லாருமே ஒரு 10 கார்டு 15 கார்டு வாங்குறாங்க. That is not at all required. Even I will never suggest people to use credit card because it's for only for emergency, where you can, if you're going for abroad, if you're a frequent traveler, and if you're not able to take a liquid cash. Even if credit card like எல்லா ஃபெசிலிட்டி டெபிட் கார்டுல இருக்கு சார். முன்னாடிலாம் வந்து டெபிட் கார்டுல எது பண்ணாலும் இப்போ டெபிட் கார்டுல பண்றது இன்னும் ஆஃபர்லாம் அதிகமாவே இருக்கு கம்பேரிங் டு கிரெடிட் கார்டு. ரெண்டாவது கிரெடிட் கார்டை பொறுத்தவரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாள் if you miss the date, you will be paying, you have to pay that late payment charges. And your rate of interest will be more than 48%, 36 to 48. Some banks are charging even higher rate of interest. So, and it's a huge wastage of money, and very, very carefully we have to monitor the due date என்ன வருதோ. பில் டேட்லயே வந்து பேமெண்ட் பண்ணீங்கன்னா தான் பில்லு வரும்போது எல்லாரும் என்ன தப்பு பண்றாங்க, 30 நாள் யூஸ் பண்ணிடலாம், 30ஆம் தேதி பில்லு வரும், அதுல இருந்து ஒரு 15 நாள் டைம் கொடுக்குறாங்க, அது வரையும் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றாங்க. ஆனா நீங்க 15 நாள் உங்களுக்கு வரும்போது நீங்க எவ்வளவு யூஸ் பண்ணிருக்கீங்கன்றது உங்க கிரெடிட் கார்டு பில்லுல இருந்து தெரிஞ்சிடும். பாருங்க, இன்னொரு டேக் மை கிரெடிட் கார்டு I'll show you. அதனால கிரெடிட் கார்டு பாத்தீங்கன்னா அது பாருங்க, this is my credit card where my current balance is this much. This is due to the COVID, because of that this balance normally I used to pay my card bill every month. Okay. Now zero da enoda pathina not even reported of single day. Okay. Zero means I will pay my all the dues. ஒரே ஒரு கார்டு தான் வச்சிருக்கேன், மீதி எல்லா கார்டும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். இது ஹையர் லிமிட் இருந்தாலும் I am using this card.
only for emergency or travel purpose. Whenever I use, I'll pay the full amount. So this amount I paid it this month by today I paid that entire amount, and my card score was my 26 was my due date, so I paid it by 26. I have alarm, I have a software for remaining this for 3 days முன்னாடியே எனக்கு ரிமைண்ட் பண்ணிடும். Normally I used to pay by the statement date. I will not wait for the due date. So அந்த மாதிரி இருக்கும்போது I will never get a charges, and moreover I use the card where I will not pay the annual fee also. I have that Regalia card where if I use more than 1 year, I don't want to pay the card fees unless I have to pay 6,000 rupees for a card fee, which also I will not pay. It is free for me, and you will get a reward points. So whenever I'm using, I will get a reward points. I'll redeem that for my any gross, anything for my dresses or any other thing, a travel voucher or shop voucher like that. So we should not have more credit card. Once if you are used, if you are capable to pay fully, you can use the credit card. Unless don't use your credit card, always debit card is the best. Okay, okay. So the loan எப்படி மெயின்டைன் பண்றோம் சார்? அதற்கான ஃபினான்ஷியல் கன்சல்டன்ட்டா உங்களுடைய சஜஷன் என்னங்க சார்? சார் எப்பவுமே லோன் வள்ளுவர் ஒரு குறள் சொல்லியிருக்காங்க, எண்ணி துணிக கர்மம் துணிந்த பின் எண்ணுவம் என்பது இருக்கு. ஒரு லோன் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 100 வாட்டியாவது யோசனை பண்ணுங்க சார், அந்த லோன் வேணுமா, நம்ம அகலக்கால் வைக்கிறோமா, இல்ல whether it is necessary or how much have to be availed, how to repay that, என்ன டைப் ஆஃப் லோன் எடுக்கிறோம், ஹோம் லோனா, கார் லோனா, கார் எடுக்கணும், இருந்துச்சுன்னா கார் வேணுமா வேணாமா, ஸ்டேட்டஸ்க்காக எடுக்கக்கூடாது, நீட் இருந்தால் தான் எடுக்கணும். ஹோம் லோனே இருந்தாலும் நமக்கு நம்மளால ஒரு 40% நம்ம கிட்ட பணம் இருந்தாலும் ஹோம் லோனுக்கே போகணும். இன்னைக்கு பணம் பேங்க்ல லோனுக்கு நமக்கு எலிஜிபிலிட்டி இருக்கு, காசு கொடுக்குறாங்க, நம்ம எடுத்துட்டோம்னா ஃபியூச்சர்ல வில் பி இன்கம். நான் லோன் எடுக்கிற எல்லாருக்கிட்டையுமே சொல்றது என்னன்னா, மினிமம் 6 months இஎம்ஐ உங்ககிட்ட கையில இருந்தா எப்படியா இருந்தாதான் நீங்க லோனுக்கே போகணும். எல்லாருமே கண்டிஜென்சி லயபிலிட்டின்னு ஒரு ஃபண்டை வந்து நம்ம வாழ்க்கையில எடுத்து வைக்கணும். இது எப்படின்னா மினிமம் 5% ஆஃப் யுவர் மந்த்லி இன்கம் டு பி கெப்ட் இட் இன் தி கண்டிஜென்சி லயபிலிட்டி. அந்த லயபிலிட்டி அமௌண்ட் அது வந்துட்டே இருக்கணும். இது யாருமே பண்றது இல்லை. நம்ம கிட்ட நம்ம எல்லாரும் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம்னா, இன்கம் மைனஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சேவிங்ஸ் நினைச்சிட்டு இருக்கோம். ஆனா that is not a right way. The right rule is முதல்ல வரக்கூடிய நம்ம முதல்ல சொன்னது இன்கம் மைனஸ் எக்ஸ்பென்சஸ். ஆனா இங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, எங்களுடைய எக்ஸ்பர்டீஸ் பாத்தீங்கன்னா, வாட் எவர் யுவர் எக்ஸ்பென்சஸ், இதை வந்து உங்களுடைய இன்கம் நீங்க எடுத்து வச்சுட்டு, உங்களுடைய ஸ்டாண்டர்ட் இன்கம்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு, அதுல இந்த இன்கம்ல சேவிங்ஸ் எடுத்து வச்சுட்டு, மீதி இருக்கிற கூடிய அமௌண்ட்ல தான் நீங்க உங்களுடைய எக்ஸ்பெண்டிச்சரை பண்ணணும். அப்படி பண்ணாதான், பிளான் பண்ணி வாழ்ந்தாதான் நம்மளுடைய ஃபியூச்சர் வந்து நம்ம கையில இருக்கும். we don't require to depend on other people. ஓல்ட் ஏஜ்லயும் ப்ராப்ளம் வராது. we will have a very good peaceful life. இல்லைன்னா தெரியாம எடுத்துட்டு லோனை எடுத்துட்டு அது கட்ட முடியாம இந்த மாதிரி இப்போ பாத்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன்ல we are all gone back 2 years. All over the world has gone back 2 years. Those who are not planned, they will be in trouble. Everybody will be affected. You know, if some of them they lost the salary or their salary has been reduced, they don't have emergency fund, or they would have used some other sources, credit card எல்லாம் போய் மாட்டிக்கிட்டாங்க, திரும்பி ரீபே பண்ண முடியல, பிகாஸ் இன்கம் இல்ல, ஆஃபீஸ் திறக்கல, ரெகுலர் இன்கம் வரல. So we have to plan for that. That's what I used to suggest to my customers. If you want to live a peaceful life, minimum keep 6 months FD of your EMI. Okay. Then think before that. The taking of loan is not a big thing. You have a eligibility, the bankers will give. Nowadays, a lot of surrogates are came. If Cibil Score is good, if your loan track is good, earlier loan track is good, all the banks, though you don't have that income eligibility, we can get you the loan by surrogate. பேங்க் பேலன்ஸ் வச்சு கூட கொடுக்குறாங்க. உங்களோட இன்கம் டாக்குமெண்ட்ஸ் வச்சதான் முன்னாடி எல்லாம் கொடுத்தாங்க. இப்போ அப்படிலாம் கூட இல்லை. we can get a loan from your whatever the amount average credit balance நம்ம எவ்வளவு மெயின்டைன் பண்றோமோ அதை வச்சு கூட பேங்க்ஸ்ல லோன் கொடுக்குறாங்க. though your income documents are not supported to get the loan, they can help you to get a loan from your available balance, whatever the maintained balance. Okay, so getting a loan is not a big thing, sir. Whether we have to think that it is mandatory, it is necessary. Can we repay? We have the capacity to repay, or the loan which we are getting it, or if you take a property, whether it gives you the proper
at least 50% or 40% of revenue to repay the loans. Okay. Like that, lot of parameters to be considered. And like us, the specialties people will help us also and guide us properly to the customers so that they can do whatever they can and they can have a peaceful life. ஓகே ஓகே சார். இப்போ கரண்ட் பேங்கிங் சினாரியோ வந்து இந்த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அதெல்லாம் எப்படி போகுது சார்? என்ன ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பண்ணணுங்கிறாங்க? அதே போல ஹவுசிங் லோன்ல பழைய ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படியே வச்சிருக்காங்க இல்லையா? அதை பத்தின உங்களோட சஜஷன் சார். சரி, எல்லா ஹவுசிங் லோன் வாங்கின கஸ்டமருக்கும் பேங்க்ல அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க, இப்போ ரெப்போ ரேட் வந்துருச்சு சார். இந்த ரேட் நிறைய கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்து அந்த பேங்க் அதை பத்தி சொல்றதே இல்லையா சார்? அது ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா சார்? பேங்க் சொல்லலன்னு சொல்ல முடியாது சார். நம்ம எல்லாமே சைன் பண்ணிருக்கோம். நம்ம எதுவுமே நம்ம லோன் வாங்குறதுல இருக்கிற காட்டுற ஆர்வத்துல நம்ம வந்து சைன் பண்ணும்போது டெர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷனை யாருமே படிக்கிறது இல்லை. இன்னைக்கு யாருமே பாக்குறது இல்லை. ஏன்னா சின்னதா இருக்குன்னு சொல்றாங்க. ரெண்டாவது யாரு என்னன்னு கேட்கறது இல்லை. It clearly said bank வந்து இன்னைக்கு யாருமே blame பண்ண முடியாது. Because it says that whenever the rate is reduced, you know that you come to bank and you ask me, give me the letter. If the first time we will not charge you, next time if there is the charge, நீங்க சார்ஜ் பே பண்ணீங்க, ரெடியூஸ் பண்ணிட்டு போங்கன்றாங்க. Nobody is not doing it. Those who are done, bank has reduced. Those who are not done that, they are paying the higher rate of interest. Bank never say to pay that, but it is the ignorance of the customer. He was not aware what how to be done, or rather either you have to know by asking of others, or you have to read the market conditions and norms and regulations of the loan condition, or you have to seek the people seniors like us and the help so that we can guide them properly. And we'll say them, this is the bank, this is the format, you give me the letter, and along with that 0.25% or whatever the bank has charges. Depends. Every bank has the various charges for this. Or the charges, if you pay that, it will be changed. And nowadays, all the banks have moved to repo system. So what will happen even in this kind of loan, not like an earlier loan. The earlier loan you can change into the new repo system loan. It will increase whenever the market increase. It will decrease whenever the market rate of interest has been decreased. Year after India will rate of interest will go only decrease only because of our growth was going up, it was standard, so the rate will not increase. But whenever it decreases also, we'll get the benefit out of it. So change into repo rate of interest. That will change whenever the RBI reduces the rate, changes the up and in the rate of interest. Automatically yours will be changed and you don't require to go to bank. ஓகே ஓகே சார். இப்போ டெட் ரெகன்சிலேஷன் சொல்றாங்களே சார், அதை பத்தி உங்களோட கருத்து என்ன சார்? டெட் ரெகன்சிலேஷன் என்ன அப்படின்னா, இப்போ நம்ம இருக்கோம், நம்ம இந்த மாதிரி பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன் நம்ம எதிர்பார்க்கல. 2 years we are gone back and no incomes, we cannot able to come because சர்வைவல் ரொம்ப கஷ்டம். இன்னைக்கு வந்து இந்த பேண்டமிக் அது ஒன்று சார். இப்போ இது இன்னும் எவ்வளவு நாளைக்கு இருக்குங்கிறது இருக்கு இல்லையா? அது ஒன்று இருக்கு. That is also one of the $1 billion questions we are not aware, but we have to go with the flow, sir. When you are in Rome, you have to be a Roman. So it's a very difficult situation. People are risking their life, and doctors and nurses and front-end people, police. There are a lot of people are taken a risk and they are serving for us. And we have to, we do also have the fear of life, because that this disease we are not aware how it's coming and who will be having it. Symptoms are not visible. So a lot of things, the pandemic situation is very bad and all over the world was got suffered. So in the situation, your loan burden will be more. You will not get an income, but whereas the EMI will every month will come, bank will not stop the EMI. 6 months only that our government has been given earlier, COVID waiver. So 6 months loans they are given, and they are given many other loans. Okay, 20% of the earlier loans has been given as additional loan, 1 year no interest. Lot of schemes are there. So whenever you want to have, if you consult the people like us, we will study your burdens and we will analyze, we will guide you as per our finance minister Nirmala Sitharaman. We will help you out to restructure the loan and extend the period or increase the additional loan amount, or help you to get an additional COVID loan where 1 year is moratorium is there and you can pay the rate of interest is standard, you can pay in 3 years. Atmanirbhar, that kind of lot of things we have, we can suggest you. Or if you have taken a 10 loans from different people with a shorter period,
we will make you to get a help of one loan from one bank for the entire amount. We'll close all the 10 loans. We will extend the period. See, some of them will not aware. They would have gone for a business loan and they would have availed business loan. They would have made many business loans for the period of 3 years. So what will happen? 1,00,000 ரூபாய்க்கு 3,000 ரூபாய் வரும் உங்களுக்கு இஎம்ஐ. அவங்க ஒரு 5,00,000 ரூபாய் 5,00,000 ரூபாய் 3 இடத்துல வாங்கியிருப்பாங்க. ஸோ 15,00,000 ரூபாய்க்கு பார்த்தீங்கன்னா 1,00,000 ரூபாய்க்கு 3,000 ரூபாய், 5,00,000 ரூபாய்க்கு 15,000 ரூபாய். ஸோ யூ ஹேவ் டு பே 45,000 rupees for 15 lakhs rupees. 5 வருஷத்துல, அது 3 வருஷத்துல பே பண்றதுக்கு. Whereas what we will do, we will arrange a 15 lakhs rupees in the home loan where he has already availed. அதுல டாப் அப் எடுத்து கொடுத்துருவோம். அதுல கொடுத்தோம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 1,00,000 ரூபாய்க்கு you have to pay only 700-800 rupees. There is no pre-closure charges. So this loan can be closed. In the 15,00,000 ரூபாய்க்கு you have to pay roughly around 12,000 ரூபாய். So for 45,000 rupees you will be paying only 12,000 rupees. And there is no pre-closure charges. Whenever you get that extra money, you can close it over there. This is called the restructure. So like that, we will study that. We will discuss with you. We will understand your business. We will understand your needs. We will understand your problems so that we can guide you and we will do the restructure, which will make you happy and will not have a stress. In the EMI, என்ன பண்றதுன்ற fear இருக்காது. So you can do business better. ஓகே, தேங்க்யூ சார். அதுக்கப்புறம் நம்ம செக்யூர்ட் லோன், அன்செக்யூர்ட் லோன் சொல்றாங்க இல்லையா, அதுல எது நல்லது, எது அட்வான்டேஜ் சார்? சார் எப்பவுமே முதல்ல let us understand what is secured loan, what is unsecured loan. Secured loan அப்படின்றது ஒரு பொருளை செக்யூரிட்டியா கொடுத்துட்டு அதோட பேர்ல நம்ம லோன் எடுக்கிறது கால் செக்யூர்ட் லோன். அன்செக்யூர்ட் லோன் ஒண்ணுமே உங்ககிட்ட கொலட்ரல் எதுவுமே தேவையில்லை. உங்க சிபில் ஸ்கோரை பார்த்துட்டு, உங்களுடைய இன்கம் டேக்ஸ் ரிட்டர்னை பார்த்துட்டு, உங்க சேலரியை பார்த்துட்டு, இல்ல உங்க வேலை செய்யற கம்பெனியை பார்த்துட்டு உங்களுக்கு கொடுக்குற லோன்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அன்செக்யூர்ட் லோன். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு கிடைக்கிற கிரெடிட் கார்ட்ஸ், பர்சனல் லோன்ஸ், வேற கன்சியூமர் லோன்ஸ், இதெல்லாம் வந்து there is no security is required, so they will give you and the rate of interest will be more because credit cardல நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி 36% இருந்து 60% வரையும் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் சார்ஜ் பண்ற பேங்க்ஸ் இருக்கு. அதுக்கேற்ற மாதிரி பர்சனல் லோன், பிசினஸ் லோன்லாம் பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு it starts from 14% to 22%, 25% NBFC எல்லாம் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி தெரியாதவங்க எல்லாம் நிறைய பேர் வாங்குறாங்க. அதே மாதிரி பர்சனல் லோன் பாத்தீங்கன்னா கம்பெனிக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் 10.5% to 14% for salaried people without which company you belong to, Cat A, Cat B, Cat C, government, semi-government, central, state government, central government. Like that, there are various points, internal scores, your designation, your profession. இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு பேங்க் has designed the policy. So always unsecured loans will have more risk and rate of interest will be more. If you don't want to pay more amount to the bank, you have to go for a secured where you can pledge your any property, either residence or commercial or official, either office properties or plant and machinery or like that. You can pledge with the bank and get a loan for your purpose, which will be lesser rate of interest. Here, this will start, if it is a home loan, it starts with 6.3%, maximum 9%. So the rate of interest will be very, very less comparing to unsecured loan. So always secured is safer and higher tenure you can get, the EMI burden will be less. ஓகே, அடிக்கடி இந்த சிபில் ஸ்கோர் பாக்குறோம் இல்லையா சார், அதனால ஏதாவது அது குறையறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா சார்? நம்ம சிபில்ல லாகின் பண்ணி பார்த்தோம்னா சிபில் ஸ்கோர் குறையாது. பேங்க்ல போயிட்டு நீங்க உங்க இன்சூரன்ஸ் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி கிரெடிட் கார்டு இல்ல பர்சனல் லோனு இந்த மாதிரி இப்ப நிறைய ஆப்லாம் வந்துருச்சு என்பிஎஃப்சியோடது, ஒவ்வொருத்தையும் நீங்களே பாத்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சிஸ்டம்லயே சொல்றாங்க. ரெடியூசிங் த பீப்புள் மேன் பவர் இல்லாம டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி சொல்றாங்க. அப்போ உங்க டீடைல் எல்லாம் போட்டீங்கன்னா இஃப் தே ரன் த சிபில், your CIBIL score will get damaged, it will get reduced. ஸ்கிரீன் க்ளோஸ் பண்ணலாம் சார், நம்ம வீடியோ வந்துட்டோம். இல்ல சார், சாரி, ஸ்கிரீன் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். எந்த ஸ்கிரீன் சார்? உங்க டெஸ்க்டாப். ஓகே ஓகே சார். இந்த மாதிரி அந்த மெயின்டைன் பண்றதுல, நல்ல சிபில் ஸ்கோர் மெயின்டைன் பண்றதுல என்ன அட்வான்டேஜ் சார்? சிபில் ஸ்கோர் நல்லா மெயின்டைன் பண்றதுனால என்ன அட்வான்டேஜ்னு பாத்தீங்கன்னா, எங்க போனாலும் உங்களுக்கு லோன் கிடைச்சிடும் சார். The people will give you the loan immediately and you don't require to depend anybody, and always a good payer will get a good recognition and
people will respect you and they will give you the loan. So you don't require to wait for anybody. Okay, okay. அதே போல நான் இப்ப என்னுடைய டீடைல்ஸ் வந்து சிபில் ஸ்கோர்ல தப்பா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதை எப்படி சரி செய்யலாம்? சிபில்ல டிஸ்பியூட்னு ஒரு காலம் இருக்கு சார். அந்த காலத்துக்கு போனீங்கன்னா சிபில்ல பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும், உங்க அக்கௌண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும், உங்களுடைய வேரியஸ் முதல்ல பாத்தீங்கன்னா சம்மரி ரிப்போர்ட் இருக்கும், ரெண்டாவது பர்சனல் ரிப்போர்ட் இருக்கும், மூணாவது கான்ட்ராக்ட் இருக்கும், நாலாவது எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்கும், அஞ்சாவது உங்களுடைய அக்கௌண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் வேர் யூ வாட் எவர் த லோன்ஸ் யூ ஆர் பீங் டேக்கன் தட் டீடைல்ஸ் இருக்கு. அது ஆறாவது என்கொயரி இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும். ஸோ இது எது தப்போ அந்த இடத்துல போயிட்டு நீங்க கரெக்ட் பண்றதுக்கு ரைட் டிஸ்பியூட்னு ஒரு ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஒரு பட்டன் இருக்கும். அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டு என்ன தப்பா இருக்குன்றத நீங்க அதில் மென்ஷன் பண்ணீங்க அப்படின்னா சிபில் அந்த பர்டிகுலர் பேங்க்குக்கு அனுப்பும். அந்த மூலமா கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்ல இது உங்களுக்கு சிஸ்டம்ல பண்ண தெரியல அப்படின்னா info@cibil.comனு ஒரு மெயில் ஐடி இருக்கு. அந்த மெயில் ஐடிக்கு இந்த சிபிலை என்க்ளோஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி இது தப்பா இருக்கு, இந்த மாதிரி எனக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணுங்க, இந்த பேங்க்கு அனுப்பிச்சு மாத்தி கொடுங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா அதையும் அவங்க ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்ல பண்றாங்க. அப்படி இல்ல தேர்ட் ஆப்ஷன் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இஃப் யூ நோ த பேங்கர், இப்போ நான் எடுத்திருக்கேன் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஸ்பிஐல எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா டைரக்டா தெர் இஸ் அ டீம், எவ்ரி பேங்க் ஹஸ் ஹேவ் a நோடல் ஆஃபீஸர். அந்த நோடல் ஆஃபீஸருக்கு மெயில் ஐடி பாத்தீங்கன்னா ஆர்பிஐல நம்ம போனீங்கன்னா சைட்ல எடுக்கலாம், இல்ல கூகுள்ல போயிட்டு எஸ்பிஐ நோடல் ஆஃபீஸர் போட்டீங்கன்னா they will give you that நோடல் ஆஃபீஸர் எடுத்துட்டு அதுக்கு ஒரு மெயில போட்டீங்கன்னா in turn they will send to the concerned civil department. They will verify that if it is genuine, if it is right, your information is right. Say for example நம்ம லோன் எடுத்திருப்போம், க்ளோஸ் பண்ணிருப்போம், அவங்க க்ளோஸ் பண்ணதை அப்டேட் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது இல்ல தப்பா என்ட்ரி பண்ணிருப்பாங்க, அதை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம், நம்ம டாக்குமெண்ட் எவிடன்ஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா they will immediately reverse it and make your account civil data updated. So your scores will increase, the error will be rectified. ஓகே, இந்த பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன்ல நிறைய பேர் வந்து கிரெடிட் கார்டு பேமெண்ட் கட்டாம இருப்பாங்க, ஹவுசிங் பேமெண்ட் கட்டாம இருப்பாங்க. ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம என்ன சொல்யூஷன் சார்? பேண்டமிக் யாராலும் முடியல, இன்டென்ஷனா பண்ணல, அதாவது முடியல கட்ட முடியல, வருமானம் இல்ல கட்ட முடியலன்றது கிரைம் கிடையாது. அந்த மாதிரி தான் வந்து நம்ம ரெக்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். when we came back, when we bounce back, please ensure that you will be paying whatever the past dues, because everybody knows that because of pandemic situation either you would have lost a job or you would have got 50%, or some of the companies are not even paying the salary because அந்த மாதிரி இருக்கிறத வந்து it is not a crime. People, even government knows, everybody knows. So whenever we came back, our position is got, when we got our full salary, our financial position has been improved. We have to pay that entire due and ensure that our track, we will be coming back to the track. ஓகே, இதனால சிபில் ஸ்கோர் பாதிக்கும் இல்லையா? அதை கரெக்ட் பண்ண முடியும் சார்? எடிஷனல் பாதிக்கும் சார். அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய திரும்பி ஒரு 6 மாசம் ஆயிடுச்சுன்னா இட் வில் கம் பேக். ஏன்னா அந்த ஓவர்டி இருக்கிற வரையும் அது டிலே டேஸ் காட்டிக்கும். என்னன்னா XXX இருக்கு பாத்தீங்களா, 00 கம்ஸ் இல்லைங்களா, அது வந்து 30 நாள். நீங்க எவ்வளவு நாள் டியூ வைக்கிறீங்களோ 30 நாள் 30 நாள் 30 நாள்னு ஒரு 3 மாசம் காட்டும். 4வது மாசம் நீங்க பே பண்ணிட்டீங்கன்னா இட் பிகம் 0. ஸோ அகைன் இட் கோ பேக் டு த ரெகுலர் ஃபீ. அதுக்கு அடுத்த மாசம் நீங்க ரெகுலரா 0 மெயின்டைன் பண்ண வரும்போது இட் இஸ் தெரியும். இதுல கேட்டாங்கன்னா we can explain. Bankers will ask why இந்த அந்த தேதியில வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா you can very much say that it was a pandemic time, so I lost my job. So we are there to help you out, how to make you and get you the things. ஓகே ஓகே சார். இப்போ புதுசா இளைஞர்கள் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு நம்ம என்ன சொல்றோம்னா, புதுசா வந்து பேன் கார்டு வாங்கி புதுசா வந்து அவங்க பிசினஸ் ஆரம்பிக்கிறது இல்ல ஒரு வேலைக்கு போறது இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க வந்து கிரெடிட் ஸ்கோர் வந்து இப்பல இருந்தே மெயின்டைன் பண்ணா ஓரளவுக்கு பிளான் பண்ணி பண்ணலாம் இல்லையா ஃபியூச்சர்ல? கண்டிப்பா பண்ணலாம் சார். யாருக்குமே கேரண்டி போடக்கூடாது, யாருக்கும் ஷூரிட்டி கொடுக்க கூடாது. சரியா? அது உங்க தேவைப்படாத போது லோன் எடுக்கக்கூடாது. தேவைப்பட்டாலும் பொண்ணுக்கு 10 வாட்டி யோசனை பண்ணி வள்ளுவர் சொன்ன மாதிரி தேவை இருந்தாதான் அந்த லோன் எடுக்கணும். அதுவும் எவ்வளவு கம்மியா லோன் எடுக்க முடியுமோ அவ்வளவு கம்மியா எடுக்கிறது ரொம்ப நல்லது. இந்த மாதிரி பேராமீட்டர்ஸ் முன்னாடில இருந்தே பண்ணிருக்காங்க. சிபில் மானிட்டர் பண்ணும். இந்த மாதிரி சிபில் செக் இந்த 6 months ஒன்ஸ், 3 months ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி மானிட்டர் பண்ணிட்டே வந்தோம்னா நம்ம ஸ்கோர்ஸ் நம்ம கிட்ட இருக்கும். ஸோ we can always demand and we know where we are staying and we know our liabilities, we know our strength and we can focus on many things with the help of the CIBIL. Okay, thank you very much for your
வெரி கைண்ட் ஆஃப் யூ சார். வேல்யூ பண்ணிருக்கீங்க. ஒரு ரெக்கார்ட்